Deepa, good morning, morning. ராமநாதபுரம். வாங்கம்மா உட்காருங்க. ஆமா, அடிபடுதா சின்ன வயசுல? அப்புறம் எப்படி ஆச்சு? சரி, இல்ல பெண்ட் இருக்கதா அப்படி கேட்டேன். உள்ளேயும் பாருங்க, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சதை எப்படி இருக்குது. தெரியுதா? தெரியுதுல்ல? ரைட். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு செப்டோபிளாஸ்டி பிளஸ் ரைனோபிளாஸ்டி ரெண்டும் பண்றதா இருக்கும். செப்டோபிளாஸ்டில உள்ள இருக்கிற எலும்பு, பெண்ட் இருக்கு, வீக்கா இருக்கு, அது சரியாகும். ரைனோபிளாஸ்டில மூக்குக்கு வெளியில இருக்கிற ஷேப்பு பெட்டர் ஆகும். இங்க வந்து வீக்கா இருக்கு, தள்ளி இருக்கு, இது பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் இல்ல, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குரூப் மாதிரி இருக்கு, இது கம்மியாகும், லெங்த் கூடும், எல்லாமே ரைனோபிளாஸ்டில சரியாகும். ரைட். இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ரிப்பு தேவைப்படும். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஷேப் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு எலும்பு தேவைப்படும், உங்களால வச்சு பில்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கு ரிப் ஆர்பிஸ் தேவைப்படும். ரிஸ்க் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் ஃபுல்லாக ஆறுறதுக்கு 1 மாதம் ஆகும். உங்களுக்கு 25 நாள் இருக்கும். ஃபாஸ்ட்டாக தான் சரியாகாது. ஸோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ? நீங்கள் ஒர்க்காக படிக்கிறீங்களா? இல்லை சார், ஆப்டோமெட்ரி முடிச்சிருக்கேன் சார். ஸோ எப்படியும் 1 month லீவ் எடுக்கணும். 25 days அப்போ 25 days லீவ் எடுக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஆஹா, உங்களால வராது. ப்ராப்ளம் நிறைய எலும்பு இருக்கு. ஸோ இந்த நாய்க்கு வால் போட்டு பெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி ஸ்ட்ரெயிட் பண்றது? அது வெட்டி தூள் போட்டு வேற ஸ்ட்ரெயிட் ஆகணும். அந்த மாதிரி கதை அதை பண்ண முடியாது. ஒன்றும் அது பெண்ட் ஆகி வளர்ந்துலாம் இருக்கிறத நம்ம அதை ரொம்ப பண்ண முடியாது. அதுக்கு வேற எதுவும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. அது உங்க உடம்புல ரிப்பை வச்சுட்டோம்னா லைஃப் லாங் செட் ஆயிரும், பொருந்துரும், ஒன்னாயிரும். நீங்க வேற ஏதாவது வச்சோம்னா சிலிக்கான் ஒரு ஃபாரின் மெட்டீரியல் வச்சோம்னா அது செட்டும் ஆகாது, அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும். அப்படி பண்றது ஈஸி, பட் இது பண்றது டிஃபிகல்ட். இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் நாங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு கேரண்டி இருக்கு சார். திருப்பி மாறாதா சார்? மாறாது. ஒரு வாட்டி செட் ஆயிடுச்சு லைஃப் லாங் அப்படிதான். So today we have this patient with us who has come to us with the complaint of bent and deviated nose as well as very broad nose. As you can see in her profile, she has a dorsal hump over here, very broad nasal dorsum and radix region, and she doesn't have any tip support over here, and the tip is also very bulbous and drooping down, and also there is a ala base flaring which is seen over. So for her we would be doing a open structure rhinoplasty. We would be harvesting rib cartilage and using that cartilage we would straighten up her nose, reduce the dorsal hump, would narrow down her nose through the nasal osteotomies, and we would do the ala base reduction so to give proper symmetrical nasal contour. And now we are shifting the patient to the OT theatre. Before we did a cosmetic nose job, this is immediately after surgery. So you can see a lot of work is being done on the tip. The nose is really broad, as you'll be able to appreciate from this view. Okay, we're going to show you the side view, where you can see more improvement. So she had a small hump, dorsal hump that was corrected, and the tip wasn't fine. Now we're going to show you the basal view.
So this is her, and that was about the strip before we started. One second. One second. Yeah. திருப்பி வாங்க நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக்கப்புக்கு சரியா பக்கம் தானே பாருங்க கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் பட் பிடிங்க சைட்லாம் கூட காமிச்சு கொடுத்துருங்க சைட் பாருங்க சைடில் ரொம்ப உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் இது பாருங்க ஸோ இந்த ஹம்ப் எடுத்துருக்குறோம் you can see the hump is gone the radix work tip length and then this side also hump okay